В горах Тяньшань на высоте 4300 метров садится вертолет, чтобы доставить альпинистскую экспедицию в лагерь. Пассажирские и грузовые отсеки быстро заполняются альпинистами и снаряжением. И скоро вертолет уже перегружен. Пилот понимает, что не сможет поднять судно. Видеооператор Стефан Новак и еще несколько человек покидают борт, чтобы облегчить нагрузку. Стивен снимает, как вертолет пытается оторваться от земли в разреженном горном воздухе. Чуть позже, когда он проходит вершину, ребята понимают, что-то не так. Люди бегут к месту падения. Пока Стефан с трудом преодолевает расстояние до обломков, его камера снимает, как люди покидают горящий вертолет. Он ставит камеру на снег, и она продолжает работать. Видно, как взрываются на борту небольшие канистры с топливом, сильнее разжигая пламя. Когда Стефан добирается до места, все уже в безопасности. При повторном просмотре видно, как российский М-18 теряет подъемную силу, и винт врезается в лед. К счастью, никто на борту серьезно не пострадал. Today, the SH-3 is one of the most popular search and rescue helicopters in the world. The Arabian Gulf, July 2002. The Navy destroyer USS Cushing is on patrol when a Sea King carrying 7 people comes in for a landing. The helicopter approaches the landing pad on the stern of the destroyer. Without warning, its tail rotor loses power. The 9-ton aircraft spins out of control and slams against the deck of the ship. The tail breaks in two, and the main rotor blades shear off and fly in every direction. One strikes the deck, igniting a fire. Bathed in smoke, the Sea King tumbles over the side of the ship and into the water.
As emergency crews rush in and spray the landing platform with foam, the wrecked helicopter can be seen drifting off the ship's stern. It remains afloat for another 14 minutes. All 7 crew members manage to escape and inflate their life vests. But ever since its initial test flights, like this one in 1991, the Osprey has been in trouble.